بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أنا الدكتور أنس عكور، أخصائي طب الطوارئ والحوادث والسموم السريري في كلية الطب. موضوع اليوم راح يكون عن الapproach to chest pain. كيف نتعامل مع هذول المرضى، وكيف شو الإشي المهم بالهيستوري والphysical examination والinitial investigation والmanagement في المرضى اللي بيجونا على الطوارئ with the complaint of chest pain. طبعًا هذا objectives for this presentation. طبعًا تكون able to present or to list potential life-threatening causes of chest pain مثل acute coronary syndrome والaortic dissection والpulmonary embolism and lastly tension pneumothorax. طبعًا راح نمُر على الacute coronary syndrome والaortic dissection ونشوف كيف الpresentation تبعهم وكيف نميّز بيناتهم. وشو الinitial diagnosis والintervention والmanagement for such patients. This is like some statistics. سريعًا، حوالي 6 million patients visit the emergency department each year with a complaint of chest pain, and this is like in the USA. طبعًا chest pain is a symptom، لكن ممكن يكون وراها في life threatening condition. تمام. طيب this table 1 shows the spectrum of pathology presenting with chest pain. طبعًا مقسّمات حسب الsystem، وبالنسبة للseverity في عندنا الlife threatening condition، الurgent condition والnon urgent conditions. ناخذ مثال الcardiovascular. مثلًا عندنا الlife threatening condition which can present with chest pain. عندنا مثل acute myocardial infarction، aortic dissection. عندنا إشي مثل الurgent مثل الunstable angina والpericarditis. عندنا الnon urgent مثل الstable angina والhypertrophic cardiomyopathy. نفس الشيء بينطبق على بقية الdisease والpathology حسب الsystem الinvolved. The diagnostic approach to chest pain in emergency department. طبعًا معظم الحالات، حالات الpatients اللي بييجوا with chest pain معظمهم can be discharged either with follow-up or with reassurance. وminority can be admitted for either for more evaluation or for definitive treatment. sorry. لكن الإشي المؤكد إنه focused history and examination طبعًا with ECG and X-ray and sometime you can order or request some blood investigation. Usually you can reach the final diagnosis, or at least you can discharge the patient with either reassurance or just outpatient follow-up. فالapproach to patient with chest pain in the emergency department بيعتمد على الهيستوري، على الاكزامينيشن، على الاي سي جي، على التشست اكس راي، ومرات نطلب لابات او فحوصات دم. هاي كولكتيفلي المفروض انك تصل لدياجنوزس، والمفروض تكون قادر على انه هذا المريض بده ريفيرال او انه بده دخول او انه بده تريتمنت at the emergency department. هذا السلايد يختصر ما حكيناه قبل شوي، إنه هدول المرضى لمّا يكون في عندك مريض with chest pain، أول شي بدك تبلش معاه تأكد هل هو stable والّا unstable، بعدين بدك تاخذ إنه focus history. هلأ الfocus history usually أنت بتعمله حتى تتأكد إنه المريض عنده، هل في عنده criteria للcardiac ischemic chest pain والّا إنه this is not cardiac not ischemic pain. بعد ما تحدد الcategory للpain للchest pain عند هذا المريض، بتروح على الphysical examination. الphysical examination بيهمك إنه هل في إنه complication. إذا كان المريض ماشي مع cardiac ischemia مثلًا من الhistory، بيهمك تشوف إذا في complication من الacute MI أو إنه في other diagnosis or concomitant diagnosis مع الacute MI. نفس الشيء بتروح بعد هيك على الECG. After ECG just you need to do or request chest X-ray. chest X-ray بتهمنا كثير إذا كان في wide mediastinum بتكون ماشي مع aortic dissection. مرات تطلب أنت الإكس-راي to rule out other diagnoses or to see if there is complication from that disease. ما عدا الchest X-ray بتروح على الspecific blood test or some investigation you need to request.
such as troponin إذا كنت أنت شاك بacute coronary syndrome or MI. مرات دي دايمر إذا أنت شاك ب pulmonary embolism. أو مثلا inflammatory markers إذا أنا شاك ب inflammation or chest infection and so on. طبعا هون في عندنا إحنا terms regarding chest pain. فبنحكي عن المريض إنه عنده angina chest pain إذا كان المريض وصف المريض meet the following criteria اللي هن 3 criteria. أول إشي إنه left sided chest pain أو مرات in the neck, shoulder, jaw, arms. الإشي الثاني إنه exacerbated or precipitated by physical exertion. والإشي الثالث إذا كان إنه relieved by rest or GTN within 5 minutes sublingual nitrate. هلا إذا المريض عنده ال 3 things collectively معناته المريض عنده anginal chest pain. إذا كان عنده بس ثنتين من الشيء اللي حكيناه من الثلاثة this is atypical chest pain. إذا ما كان عنده ولا وحدة أو just إنه one criteria بنسميه إحنا non angina chest pain. فممكن يكون pleuritic chest pain ممكن يكون مثلا whatever the pain the patient has. طيب نبلش بالهيستوري. مهم جدا إحنا في حالات الطوارئ إنه تأخذ إنه focused history. It is not like detailed history. So you need either to rule in or rule out a life-threatening condition وأهمها which is the commonest اللي هي acute coronary syndrome. طبعا there's various features in the history that are traditionally associated with cardiac ischemia or cardiac ischemic chest pain and various features that make it less likely. طبعا مثل ما حكينا انه الهيستوري هو اول شيء ممكن تعمله للمريض اذا كان ستيبل عندك في الطوارئ وعنده chest pain. والchest pain بخليك تميز انه هذا المريض هو high risk for ischemia or cardiac ischemic pain or non-cardiac or non-ischemic pain. وعادة لما تبلش انه تاخذ هيستوري بيهمك في الطوارئ انك تركز على اللي انتم بتعرفوه مثلا خلال وجودكم بسنة رابعة انه السكراتس انك تعمل analysis للبين. مثلا شيء regarding the character of the pain, location of the pain, severity of the pain. هل في radiation للبين؟ متى بلش الألم؟ قديش بيضل هذا الألم؟ شو الإشي اللي ممكن aggravate the pain؟ شو الإشي اللي ممكن يعني relieve the pain؟ شو جرب أدوية؟ شو جرب حركات؟ شو جرب أشياء بتخفف الألم؟ بتسأل عن other factors or other features مرتبطة مع البين مثل السويتنج. بتسأل إشي ثاني زي الباست ميديكال هيستوري أو previous history. فأهم إشي إنه نأخذ اللي هو الأناليسز للبين. تمام. طبعا هي بعض الأمثلة وبعض الديسكريبشن للسيمتومز regarding chest pain. مثلا الاسكيميك كاردياك بين عادة بيصفوا انه retrosternal pressure tightness constricting. عادة بيكون في radiation للشولدرز اما right shoulder or left shoulder or both shoulders او radiation to the neck or jaw. طبعا بيمتاز انه crescendo in nature. It's related to exertion. طبعا انه associated with diaphoresis, sweating, nausea and pallor. بالنسبة للبريكارديتس الدescription للchest pain in pericarditis is completely different from ischemic cardiac pain. Usually those patients with pericarditis they have a typical retrosternal pleuritic chest pain وعادة بيكون إنه positional و relieved by sitting forward و relieved by NSAID not related to exertion وما في sweating. These are characteristic feature in history regarding pericarditis. And so on regarding other pathologies such as gastroesophageal reflux disease, aortic dissection, pulmonary embolism, pneumothorax, pneumonia, musculoskeletal. All of these pathology, usually they have some specific history features. So it's important to just dig deep in history. طبعا هذا السلايد shows you ال
إنه chest pain can be either like cardiac chest pain or non-cardiac chest pain. الcardiac chest pain هو أهم لأنه المورتاليتي عالية، وهو يعني among a life threatening condition راح يكون الcardiac هو الإشي اللي أنا لازم to focus on it. فعندنا ممكن يكون إشي cardiac ischemia و non ischemia. فعندنا الإسكيميك مثل الأنجينا unstable angina or MI. النون ischemic بيكون pericarditis myocarditis. non cardiac ممكن يكون إشي related to the GI or إشي related to non-GI زي pulmonary embolism or pneumonia pneumothorax or simply musculoskeletal. Okay, so likelihood ratios. طبعا يعني simply معناها إنه based on on the history, based on the description of the pain، شو احتمالية المريض يكون عنده acute myocardial infarction. طبعا في بعض ال العوامل أو بعض الsymptoms والدescription إذا حكاها المريض تزيد ال probability إنه المريض عنده acute myocardial infarction أو acute coronary syndromes. تمام. مثل هاي ال descriptions عندنا إذا كان radiation to right arm or shoulder. طبعا ال positive likelihood ratio 4 و7. طبعا هي أعلى واحدة. إذا كان radiation to both arms or shoulders باخذ 4 و1. إذا كان أو المريض وصف إنه في عنده ال chest pain إنه related to exertion باخذ 2 و4. إذا طلع عندك مجموعهن أكثر من 10 this is very high likely إنه المريض عنده ACS. طبعا نفس الإشي إذا المريض عنده مثلا إنه not associated with exertion باخذ 0.8. إذا كان inflammatory location، إذا كان مثلا إنه described as sharp positional pleuritic pain بيكون unlikely المريض إنه عنده cardiac chest pain. نفس الإشي. هنا شو احتمالية إنه المريض عنده acute coronary syndrome based on the description of the history. مثلا إذا كان central pressure squeezing heaviness tightness exertional retrosternal كله بدل على إنه ال probability لل acute coronary syndrome is high. On the other hand مثلا إذا حكى لك إنه sharp pain positional pain pleuritic pain كله بدل إنه المريض احتمالية إنه يكون عنده ال acute coronary syndrome is low. Okay. So that's why we take like focus history and do focus examination. وبنعمل analysis للchest pain حتى أشوف شو ال probability لهذا المريض لهذا الchest pain إنه يكون cardiac pain or non-cardiac pain. لكن بدنا نعرف إنه there is no single factor in the history alone can confidently rule in or rule out acute myocardial infarction. So generally speaking, causes of acute coronary syndrome عندنا thrombosis or embolization. عندنا ممكن arthritis. عندنا vasospasm, congenital artery disease. عندنا myopathies and others. All of these things can cause acute coronary syndrome. نيجي نحكي عن الريسك فاكتور للاكيوت كورونري syndrome. طبعا مرت عليكم قبل هيك وعارفينها اكيد. مثلا اذا كان عنده المريض known case of ischemic heart disease وعنده chest pain this is like risk factor إنه يكون uh, cardiac pain. positive family history, advanced age, male gender, diabetes, hypercholesteremia, active smoker, obesity, sedentary lifestyle, aspirin usage. All of these things are considered risk factors for acute coronary syndrome. Now, the risk factors for aortic dissection are mainly chronic hypertension, connective tissue disorder such as Marfan syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, bicuspid aortic valve, advanced atherosclerosis. All of these things um, are considered like a risk factors for aortic dissection. Pulmonary embolism. risk factors for pulmonary embolism إذا كان المريض عنده previous history of venous thromboembolic disease, pregnancy, active cancer, immobility, recent surgery, عنده thrombophilia مثلا. هاي كلياتها عبارة عن risk factors for pulmonary embolism. Tension in pneumothorax.
So tension pneumothorax usually caused by either like trauma or it could be like as a result of um, like advanced smoking or advanced lung disease such as COPD. Um, you can see in this slide the signs and symptoms of tension pneumothorax, such as severe shortness of breath, shallow breathing, acute chest pain, tachycardia, hypotension, and hypoxia. On sometime you can notice or you can observe like altered mental status among those patients. Okay, so after taking focus history, now you want to do like physical examination or focus physical examination. بالعادة الفيزيكال اكزامينيشن في الطوارئ بيساعدك انك تصل لدايجنوزز وبتكتمل عندك الصورة كلياتها. يعني مثلا المريض اذا كان عنده اخذت هيستوري لقيت انه في عنده productive cough وفيزيكال اكزامينيشن عنده fever وساين signs of consolidation. So so this is like a pneumonia. Um, the same thing for pneumothorax. مثلا إذا كان المريض عنده tachycardia, tachypnea و unilateral مثلا decrease air entry على one side tracheal deviation for example فأنت بتفكر هون بتنشن pneumothorax. لكن في حالة الأكيوت coronary syndrome um, um, generally the signs are non-specific. لكن وجود الثيرد هارت ساوند وجود الهايبوتنشن او انه البلمونري كريبيتيشن بيخلي الاكيوت كورونري سيندروم مور لايكلي. تمام. اوكي سو بعض الفيزيكال فايندينجز اللي ممكن تلاحظها للمرضى اللي عندهم chest pain. طبعا بيختلف حسب الباثولوجي. فنفترض انه المريض عنده acute coronary syndrome usually الفيزيكال finding رح يكون انه diaphoresis, tachycardia, tachypnea and pallor. Let's say, for example, aortic dissection. So you will notice when doing a physical examination, patient has diaphoresis, hypotension, or could be like hypertension, tachycardia, differential blood pressure, and pulses. ممكن تلاحظ إنه في new murmur، أو ممكن تلاحظ إنه في كمان عنده focal neurological finding. نفس الشيء for pneumonia ممكن تشوف انه في عنده fever, sign of pulmonary collapse or consolidation بالاضافه للتاكيكارديا and tachypnea and so on. The same thing for other diagnoses or other pathologies presenting with chest pain. The same thing for simple pneumothorax. There is some physical findings you can notice among those patients. Okay, so now after you've done like initial assessment, now you are going to do like X-ray, chest X-ray and ECG. لكن إذا بينوا معك الإكزامينيشن إنه المريض عنده absent breath sounds وعنده shock، فكر في tension pneumothorax وبناء على ذلك عالج المريض. حاليا بناء على الفايندينجز الموجودة في الECG والchest X-ray, so you can reach like the initial diagnosis usually for those patients. فمثلا إذا كان في عندنا ECG findings وبالإضافة لذلك الإكس-راي موجود فيها أو بين فيها pulmonary edema، فكر في acute coronary syndrome. ال ECG مثلا الحالة الثانية إذا كان ال ECG equivocal لكن chest X-ray فيها widened mediastinum، فكر ب thoracic aortic aneurysm. إذا كان ال ECG negative أو ما في finding وال chest X-ray فيها finding about mediastinal air fluid، فكر في esophageal rupture. إذا كان المريض ال ECG تبعه equivocal أو إنه shows right ventricular strain with equivocal chest X-ray، فكر ب pulmonary embolism. Okay, so let's move on to the ancillary testings. The most important bedside test you need to do for those patients with chest pain is ECG. طبعا ال ECG هو very informative وبيحكي لنا كثير عن ال status of the heart. So في أشياء كثير بتدور عليها في ال ECG. For example إذا كان المريض عنده new Q waves, new conduction deficit مثل left bundle branch block أو new ST elevation, then you need to concern about acute coronary syndrome or acute MI for those patients.
طبعا النورمال اي سي جي does not exclude ACS، ولا يعني انه المريض عنده normal ECG انه this patient can be discharged safely from the emergency department. ال findings على ال ECG مثل ال T-wave inversion, ST depression, Q waves كله هاي بتدل انه this is like an ischemic ECG. طبعا مثل ما حكينا ال ECG must be considered in the context of history and physical examination. يعني انت ما بتعالج ECG لحاله، فانت بتعالج مريض، فبناء على الهيستوري بناء على الاكزامينيشن ف you need to correlate the ECG findings with the patient. For example, diffuse concave upward ST segment elevation in the context of positional pain, pericardial rub. This goes with pericarditis. إذا لقيت مثلا في right ventricular strain patterns in the context of pleuritic pain and hypoxia on vitals and a pleural rub on examination, then consider pulmonary embolism is the first like differential or top differential diagnosis regarding those patients. إذا شفت مثلا في diffuse ST T wave changes in the context of atypical pain and heart failure symptoms with viral prodromal symptoms, think of myocarditis. The same thing for aortic dissection. Usually, uh, you will find like inferior ST elevation. Sometimes it's normal ECG up to 30% of patients. Sometimes those patients they have like chronic hypertension, so you will find like LVH, left ventricular strain, in the ECG. So with the context of tearing chest pain, radiation to back, differential pulses and blood pressures, and the new diastolic murmur. Okay, let's see this example. So this patient present to the emergency department with chest pain, with nausea and sweating. So if you look at the ECG, so there is like an ST elevation in in a few leads in V1, V2, and V3, and there is like ST elevation or minimal ST elevation in V4. In addition to that, there is ST elevation in lead 1 and AVL. So this is anterior lateral MI. If you look here also, there's reciprocal changes on inferior leads. Okay, so the same thing, like this patient presents with chest pain. It was like pleuritic and positional pain, and it was associated with dyspnea. So if you look here at this ECG, you will find like findings related to the pericarditis. So if you look here, it's sinus tachy, and there's like APR depression, and there's like widespread ST elevation. All of these things goes with pericarditis, acute pericarditis. اوكي هذا السلايد بيلخص الاكيوت بيريكاردايتس. بالنسبة للأسباب متعددة للأكيوت بيريكاردايتس، فيمكن يكون إنه caused by virus or ممكن يكون due to malignancy or due to uremia or connective tissue disorders. وعادة الألم اللي بيصفه هذا المريض بيكون characteristic للأكيوت بيريكاردايتس، بيكون عنده pleuritic chest pain that is relieved by leaning forward and it's like aggravated by like lying down. And you will find like some friction rub on auscultation. And there is some specific features or finding on ECG such as PR depression, sinus tachycardia, and widespread ST elevation. Again, these are like the ECG findings in ischemic chest pain. من هذا السلايد بشرح لي corresponding ECG finding مع anatomical location of acute MI. ناخذ مثال على الانفيرو MI. The ST elevation راح تكون موجودة أو can be visible on lead 2, 3 and AVF. بينما reciprocal changes مثل ST depression can be observed on lead 1 and AVL. And the expected coronary artery to be occluded is right coronary artery, طبعا mostly in 80% of cases.
طبعًا هذا example مثلًا مريض عندنا في الطوارئ with active chest pain radiating to his back. So and he has like abnormal vital signs مثل high blood pressure and tachycardic. إذا تطلّع على الECG you can like see like there is biphasic T wave على الlead V2 and V3E and أيضًا ممكن تشوف في عندنا كمان T wave inversion من lead 4 للV6 with reciprocal changes. So the doctor who saw this patient thought it could be like an acute coronary syndrome. So cath lab was activated and interestingly the coronaries were normal. لكن المريض بسبب الactive chest pain والback pain CT angio was done and showed type A dissection aortic dissection. So هاي واحدة من الكيسات اللي بيكون فيها إنه ECG changes وchest pain بس في نفس الوقت مش بالضروري يكون إشي cardiac ممكن يكون إشي له علاقة بالأورطة أو بالvessels. طبعًا عمل CT scan لهذا المريض، فطلع عندنا في إننا CT with IV contrast, CT angio. So you can see here like the false lumen, and this is a dissection. Also, this is the true lumen. So this diagram illustrate the concept of aortic dissection. So there is like a tear of the inner layer of the aorta, and the blood can flow inside the inside this lumen or between layers, creating a false lumen. So impairing the blood flow to other organs such as the brain, okay, and other vessels or other organs. Okay, so the second most important ancillary testing is chest X-ray. طبعا هاي الchest X-ray is very informative. It can be used for or to rule in or rule out a lot of pathologies. على سبيل المثال مثلا مريض عمره 70 سنة with active chest pain and back pain. So doing chest X-ray, if it showed like widened mediastinum, so you need to think about aortic dissection. Um, the same thing here. So it can also be used for to confirm like diagnosis. So إذا كان عندنا مريض for example with cough, fever, and increased oxygen requirement. So doing or requesting chest X-ray used here just to confirm diagnosis and to see if there is complication from pneumonia such as pleural effusion or others. لكن في حالة الacute coronary syndrome, so we don't use it the chest X-ray to rule in or rule out the diagnosis of acute coronary syndrome. So we use it here in this case just to see if there is other complication or to see if there is concomitant diagnoses. Okay. Okay. So how to read a chest X-ray is very important. So there is many videos on YouTube about how to read chest X-ray. So this is like a basic adult chest X-ray. So you need to be systematic in reading chest X-ray. So أول شيء بدك تتأكد إنه من الفيلم the type of the film and then the about the details of the film. Does it belong to the same patient I've just seen? Uh, if there's any previous film. So all of these things are very important before start reading the chest X-ray. Then you need to be systematic. So look at the airway. So it should be like central, and then you look at the breathing, the lungs. You need to compare both sides with each other to see if there's any pathologies. And then go to see the circulation. You need to look at the heart if there's any, for example, cardiomegaly, if there's any enlargement of like from one side of the from from one side of the heart, and then look at the D diaphragm if there is any silhouette sign, if there is like abnormal elevation or depression, if there is like pleural effusion in this side, for example. So then go toward D, which is the bone. Look at the bone. Is there any fracture, for example, or if there is any, for example, osteolytic lesions? All of these are very important. And lastly, don't forget looking at the S, which is the soft tissue. So just
compare this side with the other side. Okay. Okay, so this slide is very important. So here there's a lot of conditions that present with chest pain. So what are the radiographic findings seen or can be seen on chest X-ray؟ ناخذ مثال واحد مثلا التنشن نيوموثوركس. so تتوقع انه راح تتوقع انه تلاقي على الchest X-ray absence of pulmonary vascular marking and there is like also mediastinal displacement. acute coronary syndrome زي ما حكينا there is no specific radiographic finding لكن احنا بنعملها حتى نشوف اذا في complication or concomitant diagnosis. pulmonary embolism بتتوقع normal chest X-ray localized pulmonary atelectasis and small pleural effusion لكنها rare finding. لكن usually in pulmonary embolism the chest X-ray will be normal. The same thing here in these conditions. In myocarditis, so you would expect to see enlarged cardiac shadow on chest X-ray, and this might indicate dilated cardiomyopathy. طيب فالchest X-ray مع ال ECG بالإضافة للhistory physical examination usually collectively you can reach most of the time to definitive diagnosis. لكن كثير من الحالات راح تحتاج انك تعمل further evaluation or further testing or investigation مثل cardiac enzyme, troponin or inflammatory markers or kidney function or CBC. تمام. طبعا في عندنا different scores بالنسبة للمرضى اللي بيجوا في chest pain وتنتهي بتشخيصهم بأكيد coronary syndrome مثل unstable angina. عندنا هاي السكورات اللي هو التيم سكور والهارت سكور والجريس سكورز. هذول very important scores بيساعدنا حتى نشوف هل نقدر نخرج المريض safely بده follow up بده admission intensive care unit or CCU for example or just floor or to the medical floor I mean. Okay, so just in summary هذول المرضى اللي عندهم chest pain وانت شاك انه ممكن يكون عنده ischemic chest pain على الاي سي جي كان كويس. الاكزامينيشن كان نورمال. الchest اكس راي كانت unremarkable. عملت له cardiac enzyme for more investigation or for more evaluation طلع نيجاتيف. في بعض الحالات او في كثير من الحالات بنعيد التروبونين او الكاردياك انزيم في الطوارئ بعد فترة قصيرة، وإذا كان السكند set troponin كمان كان نيجاتيف بالتالي you can safely discharge such patient or those patients with close follow-up in outpatient clinic. Okay. Okay. So this slide shows بعض ال ECG findings وال chest X-ray findings related to each pathology presenting usually with chest pain. Okay, so let's move on to ACS management. أعتقد مريتوا عليه في الباطني روتيشن الباطني. لكن ACS management في الطوارئ راح يكون إنه dynamic وحسب التايب of ACS. فيوجولي لما يكون مريض في الطوارئ عنده active chest pain أو عنده chest pain نعمل له ECG. فبيعتمد شو الفايندينج على ECG إذا كان في ST elevation أو ما في ST elevation، وبيعتمد على حالة المريض السريرية. طبعا بدنا نعرف هذول الإيميديت مانجمنت مثل الأكسجين 12 lead ECG cardiac monitor IV access ينعمل له مانجمنت للإيروي if needed circulation if needed مانجمنت للبريثنج if needed بالإضافة لذلك البين كيلرز أو السبلينجوال نايتريت for example إذا ما في contraindication and aspirin. عندنا definitive management اللي هو reperfusion therapy سواء كان thrombolytics أو ال PCI. هذا ملخص لحالات ال ACS treatment in the emergency department. فالمريض نفترض إنه عنده chest pain كله suggestive of acute coronary syndrome. طبعا في عندنا things or objectives we need to do within 10 minutes.
مثلا إنه triage for rapid care, obtain and interrupt 12 lead ECG, focus history, focus examination. وطلع معنا إنه فعلًا إنه عنده acute coronary syndrome، ولازم نعطيه aspirin، طبعًا should unless contraindication، مثل زي حالات الprevious أو history of anaphylaxis من الأسبرين، أو إذا أنا شكيت في aortic dissection. بالإضافة لذلك sublingual nitrate every 5 minutes unless contraindicated. آمم meanwhile إحنا في الطوارئ بنكون إحنا بنشتغل كteam، فبعض الأطباء وبعض التمريض مثلًا مباشرة بيعمل IV access، إشي بيعمل الECG، والطبيب بيعمل evaluation للمريض. بالإضافة لذلك ما ننساش إنه نحفظ إنه bloods for further evaluation. بعد هيك بنشوف شو نتيجة الECG. كله هاي بنعمله خلال 10 دقائق، وafter 10 minutes بنطلع على الECG. إذا كان الST elevation واضحة على الECG so you need to continue treatment and activate lab cath، أو إذا ما في cath lab إنه just you need to give thrombolytics. طبعًا الmanagement للST elevation مباشرة بده ينعطى dual antiplatelet anticoagulation، sublingual nitrate. إذا ما تحسن على sublingual nitrate after 3 doses بتحول للIV، أو you can switch to IV nitroglycerin if there is no contraindicated and if there is persistent chest pain. إذا ما كان في ST elevation على الinitial ECG، لكن المريض عنده high risk features مثل الST depression، عنده مثلًا بعد ساعة أو نُص ساعة طلع الcardiac enzyme positive، hemodynamic unstable، عنده persistent chest pain despite giving the patient aspirin، sublingual nitrate، morphine، لكن المريض لساته عنده chest pain. أو إذا كان إنه electrical instability، مثلًا صار عنده VTAC brief episode of VTAC. هاي الفيتشر كلياتها بتدل إنه المريض إنه at high risk for death، ف this patient need immediate catheterization. تمام. إذا ما كان الموجودات، على سبيل المثال بس إنه cardiac enzyme positive، وفي ST depression، بس المريض at the emergency department says for example the pain has gone، هنا بده urgent catheterization يعني خلال 24 ساعة، بس إنه بدخل على الCCU بتعالج بدول antiplatelet anticoagulation nitroglycerin if indicated also beta blocker بعد 24 ساعة من وجوده بالمستشفى. And later on catheterization will be needed in such cases. الsituation الثالث إذا كان المريض عنده chest pain، هو ischemic pain، ولما كان في الطوارئ أعطيته into management aspirin sublingual nitrate، لكن اختفى الألم، الpain has gone، لكن ECG كان normal، chest X-ray normal، cardiac enzyme negative. فأنت بهالحالة بتشخصه ب unstable angina mostly، إذا كان new خلال مثلا يوم، يومين، أو أسبوع، شهر، شهرين. وهذا المريض لازم يدخل for further testing for example stress test or imaging study مثل ال CT coronaries. تمام. كوننا حكينا عن ال definitive management للأكيوت coronary syndrome راح يكون إما ال PCI أو ال thrombolytics. لازم نعرف ال contraindication لل thrombolytic therapy. عندنا ال absolute contraindication وعندنا ال relative contraindication. مهم جدا نكون عارفين هذول ال contraindication، خاصة ال absolute contraindication. مثلا any prior intracranial hemorrhage this is absolute contraindication for thrombolytic therapy. أيضا إذا كان مريض عنده ischemic stroke within the last 3 months، suspected dissection and recent surgery, recent head trauma, bleeding diathesis, known intracranial malformation or neoplasm. All of these things are absolute contraindication for thrombolytic therapy. Now نيجي على ال complication of acute MI. في عندنا في شيء بيكون immediate complication، وفي شيء بيكون within 3 days، في شيء بيكون within 2 weeks and so on. مهم جدا نعرف ال complication من ال acute MI. عندنا الأشياء المهم اللي نعرفها إنه ال ventricular arrhythmia مثل ال VTAC or VFib،
طبعا هاي الديدلي بتكون، وإنه indicate المريض إنه at high risk for death. عشان هيك لازم المريض في الطوارئ يكون should be attached to cardiac monitor and you need to be ready for such scenarios. تمام. أيضا ممكن المريض يفوت مثلا massive MI يدخل بعد هيك بكارديوجينيك shock, so you need to anticipate that and prepare yourself for such situations. Also, like one of the complication, bradyarrhythmias, heart block. Also مثلا ممكن يكون stroke, ischemic papillary muscle rupture, ventricular septal rupture, عندنا pericarditis اللي هي بنسميها Driscoll syndrome اللي usually بتصير بعد 2 weeks من الايفنت. اوكي so aortic dissection حكينا عنه قبل شوي. لكن بشكل عام بيكون في عندنا تير بالاورتيك intimal layer. هذا يؤدي إلى blood flow between the layers creating false lumen. بالتالي هذا بشكل إنه أو بيعمل إنه disruption لل blood flow to other organs مثل brain, kidneys, etc. طبعا ruptured or leaking abdominal aneurysm or حتى thoracic aneurysm is a different disease وبده immediate surgical intervention. في عندنا different classification for aortic dissection. في عندنا ستانفورد classification. الستانفورد classification بقسم ال aortic dissection into 2 different type. عندنا type A and we've got also like type B. Type A dissection اللي هو involving the ascending and or the arc of aorta, بينما ال type B dissection involving only the descending aorta. And occur distal to the origin of the left subclavian artery. And this is this left subclavian artery. Okay, so another classification system for aortic dissection is Debacke's classification. طبعا هذا Debacke's classification divides the aortic dissection into 3 types, and then a type 1, 2, and 3. And then a type 1 involving the ascending and the arc and also the descending aorta. And then a type 2 involving only the ascending and the arc of aorta. Type 3 just involving the descending aorta. طبعا الأهمية إنه نعرف الكلاسيفيكيشن اوف ذا aortic dissection حتى نعرف المانجمنت للأورتيك dissection راح نحكي عنها بعد شوية. ال predisposing factors عندنا many risk factors for aortic dissection. عندنا ال most important thing هو ال hypertension وال Marfan's syndrome أو ال connective tissue syndrome أو disorder مثل Marfan's وال Ehlers-Danlos syndrome. طبعا عندنا other factors مثل bicuspid aortic valve, pregnancy, cocaine abuse, and etc. طبعا the most common risk factor is hypertension, and in one study it was found among 70% of cases with aortic dissection. طبعا Marfan syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, they are another important risk factor for aortic dissection. Also, don't forget bicuspid aortic valve is also an important risk factor for aortic dissection. طبعا this is a gross pathology for aortic dissection. This is the tear. So this is like we are looking from inside the aorta. So this is the tear, the aortic tear. And if you look here, so this is like the CT scan with IV contrast. This is the tear here, and this is the false lumen. So if you look here, the false lumen compromise the flow to the other organs such as the brain, the kidneys, and other organs. Okay, so what are the consequences for aortic dissection? So it might lead to rupture into various body cavities. مثلا إذا كان الدايسكشن بالاسcending aorta هذا ممكن يؤدي للهيميبيريكارديوم, and the patient will present with syncope and or sudden death. If it was at the arc of aorta, there will be like mediastinal hematoma, intra-arterial septal hematoma, or compression of the pulmonary trunk or artery. If it was at the descending aorta, there will be left hemothorax, or rarely it can produce like profuse hematemesis as it involves
the esophagus. If it was at the abdominal aorta, so there will be like a retroperitoneal hemorrhage and rarely intraperitoneal hemorrhage. The second consequence is occlusion of any of the branch vessels of the aorta with consequent distal organ ischemia. As we said, the false lumen might compromise the blood flow to the brain, so that will lead to a brain ischemia. The same thing for the bowel, so the same thing for the coronaries, the same thing for the kidneys. So the dissection may compromise the blood flow to the kidney, and that will lead to frank hematuria, and so on. Other consequences from aortic dissection is the involvement of the aortic valvular support system. So that will lead to aortic regurgitation. طبعا في حالة الأسسمنت aortic dissection case or scenario, so history again is very important, and the initial thing you need to do initially. So الهيستوري عادة المرضى بيكونوا عندهم sudden onset tearing chest pain radiating to the back، لكن في حوالي أقل من 50% they will notice only just back pain، لأنه most of the time 80% من الحالات التايب A aortic dissection they will have chest pain. وفي عندنا minority of patient they will have just abdominal pain. There is minority of patient around 5 to 15%. They don't have pain at all, so they just present with syncope or stroke or congestive heart failure. After taking history, then you need to go for a physical examination. So physical examination should be done for such cases and should be like as quickly as possible. في بعض الساينز لازم تبحث عنها إذا كنت تعمل أو إنك شاك في الأورتيك دايسكشن. مثلا ابحث عن الساين اللي علاقة بالهيموبريكارديوم مثل الابسنت heart sound, distended neck, shock. Look for signs related to aortic root dilatation مثل diastolic murmur. Look for signs related to true aortic lumen compression, the systolic murmur over any part of the aorta. And look for pulse and pressure deficit. And if the patient is hypotensive, you need to think quickly if that was due to hypovolemia, heart failure, or neurogenic. لأنه treatment for each of these things is different. Okay, so investigations. So again, so you need to start with bedside ECG, then chest X-ray, then CT scan, and echocardiograph is also very important for diagnosis aortic dissection. If you look here at this ECG, so there's like some ischemic changes with ST elevation in inferior lead and ST depression in anterior lead. So, but again, ECG or 12 lead ECG is not intended for diagnosis aortic dissection, as it's not specific for aortic dissection. Here in this X-ray, so there's wide mediastinum that might indicate aortic dissection. Here also there is wide mediastinum in this X-ray, and there is large hemopericardium. It is suggesting aortic dissection. So in the context of tearing chest pain and wide mediastinum in this X-ray on the left side. Here pleural effusion, as you might see it in patient with aortic dissection. Here the CT scan of the mediastinum. So again, you can see the false lumen here and the true lumen, and this is the crescent sign. So this indicates aortic dissection. This involves the ascending and descending aorta. Again, echocardiograph is very important, especially the transesophageal echocardiograph, because it's very sensitive and specific to rule in and rule out aortic dissection. Management for such cases, so it depends on the type of aortic dissection. So usually you need to support the patient, support his airway, breathing, circulation,
and then go for definitive management depending on the type of dissection. For type A dissection, so this requires open surgery. For type B dissection, so it usually managed as or using medical intervention. Okay, so the second part of treatment is controlling the blood pressure and heart rate in an aortic dissection. So the drug of choice is labetalol. It's an ideal agent. Yeah, so aiming for decreasing systolic blood pressure less than 120, so ideally between 100 and 120 millimeter mercury, and also decrease heart rate less than 60. So this is our goal in the emergency department for treating aortic dissection. Sometimes we can use vasodilator such as glyceryl trinitrate or sodium nitroprusside, but just be aware that those two agents can cause reflex tachycardia. So we need to address that. Okay, so another pathology that present with chest pain is tension pneumothorax. So it's life-threatening condition. You will encounter it in the emergency department in case of trauma. Okay, so basically it's like an air or the air is accumulating inside the pleural cavity. It works as one-way valve. The air enters into the pleura but does not exit from the pleural cavity, and that will lead to accumulate the air inside the pleural cavity. وتراكم هذا الاير بيعمل compression على اللنج وبيعمل compression على التراكيا والadjacent structures مثل also الهارت والميجر vessels. اوكي، فالمريض عادة بيكون عنده signs و symptoms related to tension pneumothorax. والmost common sign and symptom is chest pain, tachycardia, hypotension, distended neck vein, tracheal deviation to the other side or away from the affected side. Also, you will notice hypoxemia and also hyperresonance on chest examination. Because this is like a chest X-ray for a patient with tension pneumothorax. So usually it's a clinical diagnosis, so you don't need to do chest X-ray for such patients. Once you suspect that this patient has tension pneumothorax, you need to treat the patient using needle thoracotomy followed by tube thoracotomy, or needle decompression followed by tube thoracotomy. Okay, so if you look here, so the air is accumulated here, so and this is the lung is collapsed, and there is like shifting of the adjacent structure, the heart and the trachea, they are away and they are shifted away from the affected side. So what about the treatment? So the treatment is immediate needle decompression by using a large bore cannula. Usually it is like 14 or 16 gauge needle inserted like into two different sites. So either inserted in the fourth or fifth intercostal space just anterior to the mid just anterior to the mid axillary line. أو الأوبشن الثاني ممكن تعمل insertion للنيدل at the second intercostal space in the mid-clavicular line. السكند اوبشن اللي هو السكند intercostal space in the mid-clavicular line له high failure rate. فاللاست update حسب ال ATLS guideline, they prefer to insert the needle into the fourth or fifth intercostal space just anterior to the mid-axillary line. Don't forget to insert after that the tube thoracostomy for such patients. Okay, so again, here's the two sites where we insert the needle in case of tension pneumothorax. So it's either fourth or fifth intercostal space just anterior to the mid-axillary line, or the second place is the second intercostal space
at the midclavicular line. Okay, so again, so this is this image illustrates the insertion site. Okay, as a summary, so history followed by physical examination, ECG, and then chest X-ray. Usually, those things are enough to reach a diagnosis for a patient presenting with chest pain. إذا أنت توصلت لemergent diagnosis in the emergency department, you need to treat the patient, and then you need to admit the patient to the hospital. Uh, if it revealed that the patient has non-emergent diagnosis, such as musculoskeletal chest pain, so you need to send the patient home with outpatient follow-up if needed. Okay, so this slide summarizes few emergent conditions with treatment that present with chest pain in the emergency department. This is learning points, so please read them, and thank you.